Hi friends, welcome to Narsima Vet classes. Today we can see BWE important questions, batteries and its characteristics in BWE for 8 marks. A battery is a device which converts chemical energy into electrical energy and is made up of number of cells. అంటే బ్యాటరీ అనేది కెమికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మార్చి నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్లో తయారు చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. బ్యాటరీస్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ 2 or more వోల్టాయిడ్ సెల్. అంటే బ్యాటరీస్ లోపల 2 లేదా దాంట్లో ఎక్కువ వోల్టాయిడ్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి. that are connected in series. అవి సిరీస్లో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి టు ప్రొవైడ్ ఏ స్టడీ డీసీ వోల్టేజ్ టు ది బ్యాటరీస్ అవుట్పుట్ టెర్మినల్స్. అది స్టడీగా ఉంటుంది, డీసీ వోల్టేజ్ని అవుట్పుట్ టెర్మినల్స్లో మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అలాగే ద వోల్టేజ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై కెమికల్ రియాక్షన్ ఇన్సైడ్ ది సెల్. అది ఇన్సైడ్ కెమికల్ రియాక్షన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఎలక్ట్రోడ్స్ ఆర్ ఇమ్మర్స్డ్ ఇన్ అన్ ఎలక్ట్రోలైట్ విచ్ ఫోర్సెస్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ టు సెపరేట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎలక్ట్రోడ్స్ అనేవి ఇమ్మర్స్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఎలక్ట్రోలైట్ లోపల, which forces the electric charge to separate in the form of ions, separate అవుతుంది తర్వాత and free electrons. Whether a battery may be recharged or not depends on the cell used to meet up the battery. అంటే బ్యాటరీ అనేది రీఛార్జ్డ్ లేదా అది దీని మీద ఆధారపడి ఉండదు, నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది సెల్స్ యూస్ టు మేకప్ ఆఫ్ ది బ్యాటరీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అలాగే బ్యాటరీస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. బ్యాటరీస్ అనేది 2 types మీద క్లాసిఫై ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. దట్ ఈస్ ప్రైమరీ బ్యాటరీ అండ్ సెకండరీ బ్యాటరీ. ఫస్ట్ వన్ ప్రైమరీ బ్యాటరీస్. యాజ్ ద నేమ్ ఇండికేట్స్ దిస్ బ్యాటరీస్ ఆర్ మెయిన్ ఫర్ సింగిల్ యూసేజ్. అంటే దీని పేరులోనే ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది ఓన్లీ సింగిల్ టైం యూజ్ చేయడానికి మనకు పనికొస్తుంది. వన్స్ దీస్ బ్యాటరీస్ ఆర్ యూస్డ్ దే కెనాట్ బి రీఛార్జ్డ్ యాజ్ అ డివైసెస్ ఆర్ నాట్ ఈజీలీ రివర్సబుల్ అండ్ యాక్టివ్ మెటీరియల్స్ మే నాట్ రిటర్న్ టు దేర్ ఒరిజినల్ ఫార్మ్స్. అంటే అది ఒకసారి మనం యూజ్ చేశాక దాన్ని మళ్ళీ మనం రీఛార్జ్ చేయలేం, అలాగే అది ఈజీగా రివర్స్ కాలేదు, అలాగే అది దాని ఒరిజినల్ ఫామ్ కూడా రాలేదు ఫ్రెండ్స్. అదంతే. అదర్ నేమ్ ఫర్ దీస్ బ్యాటరీస్ ఆర్ డిస్పోజబుల్ బ్యాటరీస్. దీనికి ఇంకో పేరు ఏంటంటే డిస్పోజబుల్ బ్యాటరీస్. ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్ బ్యాటరీస్, AA, AAA బ్యాటరీస్ విచ్ వీ కెన్ యూస్ ఇన్ ప్లాట్స్, రిమోట్స్ ఎట్సెట్రా. తర్వాత సెకండరీ బ్యాటరీస్ ఫ్రెండ్స్. సెకండరీ బ్యాటరీస్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీస్. సెకండరీ బ్యాటరీస్ కూడా మనం రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీస్ అని పిలుస్తాం. దీస్ బ్యాటరీస్ కెన్ బి యూస్డ్ అండ్ చార్జ్డ్ సైమల్టేనియస్లీ. దీన్ని మనం యూస్ చేయొచ్చు, మళ్ళీ సైమల్టేనియస్లీ ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. A secondary battery of storage battery can be recharged because its chemical reaction is reversible. అంటే ప్రైమరీ బ్యాటరీతో మనం టెంపరేచర్ చేస్తే ఇది మళ్ళీ మనం రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు, మళ్ళీ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దానికి రీజన్ దీని కెమికల్ రియాక్షన్ అనేది రివర్సబుల్ అవుతుంది. అలా రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీస్ ఆర్ రీఛార్జ్డ్ బై అప్లయింగ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ విచ్ రివర్సెస్ ది కెమికల్ రియాక్షన్ దట్ ఆర్ డ్యూరింగ్ డిశ్చార్జ్ ఆర్ యూస్. అంటే ఈ రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీస్ లోపల రీఛార్జ్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ విచ్ రివర్సెస్ ది కెమికల్ రియాక్షన్ రివర్స్ చేస్తుంది అక్కడ డ్యూరింగ్ డిశ్చార్జ్ చేసేటప్పుడైనా యూజ్ చేసేటప్పుడైనా ఇది మళ్ళీ దాని ఒరిజినల్ ఫామ్లో వచ్చేస్తుంది. రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీస్ ఆర్ ద బ్యాటరీస్ యూస్డ్ ఇన్ మొబైల్ ఫోన్స్. మనం మొబైల్ ఫోన్స్లో యూజ్ చేయొచ్చు, MP3 ప్లేయర్స్, ల్యాప్టాప్స్, అలా ఎలక్ట్రిక్ డివైసెస్లో చాలా దాంట్లో యూజ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సెకండరీ బ్యాటరీస్లో మరియు దీని టైప్స్. సెకండరీ బ్యాటరీస్ టైప్స్ ఫ్రెండ్స్. దీస్ ఆర్ సెవరల్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ సెల్స్ యూస్డ్ టుడే. ఈరోజు మనం యూజ్ చేసేవి దీనిలో టైప్స్ ఫ్రెండ్స్. కార్బన్ జింక్ డే సెల్, ఆల్కలైన్ సెల్, జింక్ క్లోరైడ్ సెల్, మెర్క్యూరీ సెల్, సిల్వర్ ఆక్సైడ్ సెల్, లిథియం సెల్. ఇవి ప్రైమరీ బ్యాటరీస్ ఒక టైప్స్. నేను దీనిలో 4 చూస్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జామ్లో రాసుకోవడానికి ఈజీగా. కార్బన్ జింక్ సెల్, ఆల్కలైన్ సెల్, జింక్ క్లోరైడ్ సెల్, మెర్క్యూరీ సెల్ 4. ఫస్ట్ వన్ కార్బన్ జింక్ డ్రై సెల్. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ పాపులర్ ప్రైమరీ సెల్స్. అంటే ఇది చాలా మోస్ట్ పాపులర్ ఫ్రెండ్స్. ఆఫెన్ యూస్డ్ ఫర్ టైప్ AAA, A, CD టైప్స్ మనం యూస్ చేయొచ్చు. ద నెగిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ జింక్. నెగిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ అనేది జింక్తో తయారవుతుంది ఫ్రెండ్స్. పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ కార్బన్. పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ కార్బన్తో. ద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ సింగిల్ సెల్ ఈస్ అబౌట్ 1.5 volt. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ సింగిల్ సెల్ అనేది ఎంత 1.5 voltతో అవుతుంది. పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది సెల్ ఈజ్ బెటర్ విత్ ఇంటర్మీడియట్ ఆపరేషన్. అంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ సెల్ అనేది బెటర్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంటర్మీడియట్ ఆపరేషన్తో. తర్వాత సెకండ్ వన్ ఆల్కలైన్ సెల్. ద ఆల్కలైన్ సెల్ ఈజ్ అనదర్ పాపులర్ టైప్ ఆల్సో యూస్డ్ ఫర్ AA, C, D, etc. It has the same 1.5 voltage as carbon zinc cell. సేమ్ ఫ్రంట్ దానిలాగా దీనిలో సేమ్ అంతే ఉంది ఫ్రెండ్స్. బట్ దే ఆర్ లాంగర్ లాస్టింగ్. ఇది కొంచెం లాంగ్ లాస్టింగ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. వర్క్స్ విత్ హై ఎఫిషియన్సీతో వర్క్ చేస్తాయి. ఈవెన్ విత్ కంటిన్యూస్గా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. డ్యూ టు లో ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. దీనిలో ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. తర్వాత ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ జింక్ యానోడ్. దీనిలో జింక్ యానోడ్ ఉంటుంది అండ్ మ్యాంగనైజ్ డయాక్సైడ్ క్యాథోడ్. ఇన్ అండ్ ఆల్కలైన్ ఎలక్ట్రోలైట్ పొటాషియం హైడ్రోఆక్సైడ్ అని ఉంటుంది. థర్డ్ వన్ జింక్ క్లోరైడ్ సెల్.
The cell is also referred to as heavy duty type battery. It is modified zinc carbon cell. It is modified zinc carbon cell, friends. It has little chance of liquid leakage. దీనిలో చిన్న ఛాన్స్ ఉంటుంది లిక్విడ్ లీక్ కావడానికి. బికాస్ ఆఫ్ ది సెల్ కన్జ్యూమ్స్ వాటర్ అలాంగ్ ది కెమికల్లీ యాక్టివ్ మెటీరియల్స్. అంటే కెమికల్ యాక్టివ్ మెటీరియల్స్తో పాటు వాటర్ కూడా దీని లోపల ఉంటుంది, అందుకని చిన్న ఛాన్స్ ఉంటుంది లీక్ కావడానికి. దిస్ సెల్ ఈస్ యూజువల్లీ డ్రై ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్స్ యూస్ఫుల్ లైఫ్. దీని ఎండ్ లోపల యూజువల్లీ డ్రై ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, దాని యూస్ఫుల్ లైఫ్లో. తర్వాత మెర్క్యూరీ సెల్. The cell consists of zinc anode, mercury compound cathode and potassium or sodium hydroxide electrolyte. అలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ద సెల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ జింక్ యానోడ్ మరియు మెర్క్యూరీ కాంపౌండ్ క్యాథోడ్తో ఉంటుంది, అండ్ పొటాషియం ఆర్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ విటమిన్ అబ్సల్యూట్ డ్యూ టు యాజైడ్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ప్రాపర్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ. అంటే ఇట్ ఈస్ విటమిన్ అబ్సల్యూట్ డ్యూ టు యాజైడ్స్ అనేది దీనిలో ఉంటుంది, అసోసియేటెడ్ విత్ ప్రాపర్ డిస్పోజల్. ఇది ప్రాపర్గా డిస్పోజల్ అవుతుంది మెర్క్యూరీ. దీని ప్రాపర్టీస్ ఫ్రెండ్స్. మనం ఇప్పుడు సెకండరీ బ్యాటరీస్ చూసుకున్నాం. సెకండరీ సెల్ టైప్స్ అలా దెర్ ఆర్ సెవరల్ టైప్స్ ఆఫ్ సెకండరీ సెల్స్ యూస్డ్ ఇన్ టుడే సచ్ యాజ్ విత్ అండ్ టైప్ ఫ్రెండ్స్: lead acid cell, nickel cadmium cell, lithium ion battery, nickel metal hydroxide cell, nickel iron cell, fuel cell, solar cell. తర్వాత మనం మళ్ళీ ఇందులో కూడా మీకు నేను 4 టైప్స్ అలా తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. 5 టైప్స్ అలా తీసుకున్నాను, మీకు 5 చూపిస్తాను. lead acid cell, nickel cadmium cell, lithium cell, నికిల్ మెటల్ హైడ్రాక్సైడ్, సోలార్ సెల్. ఈ 5 టైప్స్ ఈజీ ఉన్నాయని ఇవి తీసుకున్న ఎగ్జామ్లో రాసుకోవడానికి యూస్ వస్తాయి. lead acid cell. This cell is a widely applied type of secondary cell used extensively in automobiles, inverters, backup power systems, etc. requiring high values of load current. అంటే దిస్ ఈస్ వైడ్లీ అప్లైడ్ టైప్ ఆఫ్ సెకండరీ సెల్. ఇది వైడ్గా అప్లై చేశారు ఫ్రెండ్స్. యూస్డ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ ఇన్ ఆటోమొబైల్స్లో మరియు ఇన్వర్టర్స్, బ్యాకప్ పవర్ సిస్టమ్స్లో రిక్వైరింగ్ హై వాల్యూస్ ఆఫ్ లోడ్ కరెంట్. ఇది ఎక్కువ వాల్యూ తీసుకుంటుంది ఫ్రెండ్స్. దీనిలో యానోడ్, పోరస్ lead, క్యాథోడ్, lead డయాక్సైడ్, ఎలక్ట్రోలైట్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, 6 molar H2SO4 యూస్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. The output is about 2.1 volt per cell. Cells are typically used in series combination of 3 6-volt battery or 12-volt battery. దీనిలో కూడా సిరీస్ కాంబినేషన్ యూస్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. తర్వాత నికిల్ క్యాడ్మియం సెల్, కొంచెం పెన్సిల్తో ఉంది ఫ్రెండ్స్, బ్లాక్ పెన్ మర్చిపోయాను. దిస్ టైప్ ఆఫ్ సెల్ డెలివర్స్ హై కరెంట్. ఈ నికిల్ క్యాడ్మియం అనేది ఐ డెలివర్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది నికిల్ క్యాడ్మియం సెల్ ఐ డెలివర్ చేస్తుంది మెనీ టైమ్స్. ఐ డెలివర్ కరెంట్. ఇట్ కెన్ బి రీఛార్జ్ మెనీ టైమ్స్. మనం ఎన్నిసార్లు రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. యానోడ్, నికిల్ హైడ్రాక్సైడ్ ఫార్మ్ NiOH2, యానోడ్ క్యాథోడ్, క్యాడ్మియం హైడ్రాక్సైడ్ CdOH2, ఎలక్ట్రోలైట్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ KOH. తర్వాత మెయింటైన్ ఏ స్టడీ వోల్టేజ్ ఆఫ్ 1.2 volt ఫర్ సెల్. అంటే ఒక సెల్కి 1.2 volt ఫర్ సెల్ అంటిల్ కంప్లీట్లీ డిప్లెటెడ్, కంప్లీట్గా అయిపోయామని ఇంత ఉంటుంది. ఇట్ కెన్ బి స్టోర్ ఫర్ లాంగ్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ టైం. ఇట్ కెన్ బి స్టోర్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వరకు. ఇట్స్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ డస్ నాట్ చేంజ్ విత్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ఛార్జ్. అంటే దాని స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అనేది డస్ నాట్ చేంజ్ విత్ ది స్టార్ట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. అప్లికేషన్స్ ఇంక్లూడ్ పోర్టబుల్ పవర్ టూల్స్, అలారం సిస్టమ్స్, పోర్టబుల్ రేడియో అండ్ టీవీ ఎక్విప్మెంట్స్. అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ ఇంక్లూడ్ చేస్తారంటే పోర్టబుల్ పవర్ టూల్స్ లోపల, అలారం సిస్టమ్స్, పోర్టబుల్ రేడియో అండ్ టీవీ ఎక్విప్మెంట్ లోపల ఇవి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. తర్వాత లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ. Li based cells are most compact ways of storing electrical energy. Li based cells are most compact ways friends storing electrical energy లోపల. Lower in energy density than lithium metal. Lithium ion is safe. Lower in energy density. ఇది ఎనర్జీ డెన్సిటీ లోవర్. లిథియం మెటల్, లిథియం అయాన్ is safe. దీంట్లో ఇది సేఫ్ ఉంటుంది. యానోడ్ అంటే ఇక్కడ గ్రాఫైట్, క్యాథోడ్ లిథియం మ్యాంగనీస్ డయాక్సైడ్ ఎలక్ట్రోలైట్ మిక్చర్ ఆఫ్ lithium salts. Energy density is twice of the standard nickel cadmium. No memory and no scheduled cycling is required to prolong battery life. అంటే no memory లేదా no scheduled cycling is required. దానికి అవసరం లేదు టు prolong battery life. లైఫ్ పెంచడానికి ఇదేం అవసరం లేదని చెప్తున్నారు. 4th one, nickel metal hydride cell. These cells are used in applications demanding long running battery performance. అంటే ఇది ఎక్కువ రోజులు రావడానికి ఈ సెల్స్ అనేది యూజ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. నికిల్ మెటల్ హైడ్రైడ్. ఎగ్జాంపుల్ high-end portable electrical or electronic products like power tools. ఎక్కువ పవర్ టూల్స్ మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాం. దే ఆఫర్ 40% మోర్ కెపాసిటీ ఓవర్ ఏ
comparable sized NICD cell. అంటే they offer 40% more capacity over a comparable sized NICD cell. Friends, they contain the same components as NICD cell except over for the negative electrode. అంటే they contain the same components as a NICD cell except over the negative electrode. They are more expensive than NICD cells. ఇవి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఫ్రెండ్స్. NICD సెల్స్తో కంపేర్ చేస్తే సెల్ఫ్ డిశ్చార్జ్ మోర్ ర్యాపిడ్లీ అండ్ కెనాట్ బి సైకిల్డ్ యాజ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. మళ్ళీ మనం యూస్ చేసుకోవడం అంత రాదనుకుంటున్నాం యాజ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యాజ్ NICD సెల్స్. NICD సెల్స్లో ఇదంత రాదు ఎక్కువ సెల్స్. తర్వాత సోలార్ సెల్స్ తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్. సోలార్ సెల్ కన్వర్ట్ ది సన్లైట్ ఎనర్జీ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. అంటే మనకి సన్ నుంచి వచ్చే లైట్ని దీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ మార్చేస్తుంది. దే ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ సెమీకండక్టర్ మెటీరియల్స్. అంటే ఇవి సెమీకండక్టర్ మెటీరియల్స్తో ఫామ్ అయి ఉంటాయి. దే ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ మాడ్యులస్ దట్ ఆర్ అసెంబ్లీడ్ ఇంటూ లార్జ్ సోలార్ అరే టు ప్రొడ్యూస్ ది రిక్వైర్డ్ పవర్. అంటే దే ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ మాడ్యూల్స్లో దీన్ని ప్రిపేర్ చేసి ఉంటారు. దట్ ఆర్ అసెంబ్లీడ్ ఇంటూ ది లార్జ్ సోలార్ అరే టు ప్రొడ్యూస్ ది రిక్వైర్డ్ పవర్. మన ల్యాండ్స్లో పెద్దగా మనం పరుచుకొని ఉంటాం, మనకు కావాల్సిన పవర్ తీసుకోవడానికి అక్కడ ఇది యూజ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. ది రిక్వైర్డ్ పవర్ and applied voltage available across the battery of cells is equal to the sum of individual values for each cell. అంటే an applied voltage available across the battery of cells. అప్లైడ్ వోల్టేజ్ అనేది అవైలబుల్ అక్రాస్ ది బ్యాటరీ ఆఫ్ సెల్స్లో మనకు ఉంటుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ వాల్యూస్ ఫర్ ఈచ్ సెల్. ప్యారలల్ సెల్స్ హ్యావ్ ది సేమ్ వోల్టేజ్. ప్యారలల్ సెల్స్ లోపల సేమ్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది యాజ్ వన్ సెల్, బట్ హ్యావ్ మోర్ కరెంట్ కెపాసిటీ. కానీ ఎక్కువ కరెంట్ కెపాసిటీ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. To provide higher output voltage and more current capacity, cells can be connected in series or parallel combination. అంటే to provide higher output voltage, higher output voltage ప్రొవైడ్ చేయడానికి more current capacity cells can be connected in series or parallel combinationsలో ఉంటుంది. Comparison of primary and secondary cells. Primary cells, secondary cells టేబుల్ మనం డ్రా చేస్తాం చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇఫ్ డిశ్చార్జ్ వన్స్ కెనాట్ బి ఛార్జ్ రిలేటెడ్. అంటే ఒకసారి డిశ్చార్జ్ అయిపోతే మళ్ళీ మనం దీన్ని యూస్ చేసుకోలేం. అదే ఇక్కడ ఇఫ్ డిశ్చార్జ్ వన్స్ కెన్ బి ఛార్జ్ రిలేటెడ్. మనం డిశ్చార్జ్ చేసినా మళ్ళీ మనం దాన్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది లైట్ ఇన్ వెయిట్ ఫ్రెండ్స్, కానీ ఇది హెవీ వెయిట్, చాలా బరువు ఉంటుంది, తక్కువ వెయిట్ ఉంటుంది. యూస్డ్ ఫర్ ఇంటర్మెంట్ యూస్ విత్ లో బ్యాడ్ కరెంట్ రేటింగ్. అంటే యూస్డ్ ఫర్ ఇంటర్మెంట్ లో బ్యాడ్ కరెంట్ రేటింగ్. బ్యాడ్ కరెంట్ తక్కువ రేట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ లో బ్యాడ్ కరెంట్ ఎక్కువ ఉండదు. యూస్ ఫర్ కంటిన్యూస్ రేటింగ్ విత్ హై లోడ్ కరెంట్ రేటింగ్. అంటే ఎక్కువ కొంచెం బ్యాడ్ రేటింగ్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ. ఇది షార్ట్ టైం వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ప్రైమరీ సెల్. ఇది లాంగ్ లైఫ్, ఎన్నిసార్లు మనం ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కొంచెం తక్కువ కాస్ట్, లో కాస్ట్. ఇది కొంచెం హై కాస్ట్. అలాగే ఇది లో ఎఫిషియన్సీ, ఇది హై ఎఫిషియన్సీ. లో పవర్ అవుట్పుట్, ఇది హై పవర్ అవుట్పుట్. ఇది లెస్ మెయింటెనెన్స్, దిస్ ఈజ్ హై మెయింటెనెన్స్ సెకండరీ సెల్. మీరు కాంటాక్ట్ నోట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం లాస్ట్ వన్ ఫ్రెండ్స్. Okay friends, notes provide చేశాను. We can see you later friends by the next video. Bye.